on the move. And as mentioned earlier, I have in the studio a panel that will speak to issues of GBV. Next time go leba pele dipalo tse le gore ne ba sepodisi ba di gatisitse tse neng di ka gore ka malatsi a boitapoloso during the first period di kgantsa khokhontsho ya bong ne di eme ka tselentseng jang. There were 60 cases of rape that were recorded, 10 murder cases and 13 defilement cases. So to those that say gore di kgantsa GBV and that gives the impression that it's not an issue that needs immediate attention. We're going to get a situational overview one may say in the studio, joined by the Honorable Minister of Youth and Gender Affairs, Lesego Chombo. Good morning to you. Good morning. And compliments of the new season. Thank you. Compliments of the new season to you and to all that. So thank you so much for having us on the show. Right. And we will have an opportunity, of course, to tap into your thoughts and thinking around your nekanyone. The director of the Gender Affairs Department. Okay, and then we also have Re Onkokame Mosheu the National Gender Commission, and he's a commissioner there, and he's somebody that we've spoken to previously about issues and listeners may recall that we were with the chairperson of the National Gender Commission, Major Pumapi, Good morning to you. Very good morning, Ramate. Thank you for having us. Right. Honorable Minister, into your role as a minister, we get to say most festive. But in terms of now you settling into your role and into your portfolio as the minister, thank you. Tota ke simolela ka gore pele ha ke settle into the ministry, gender-based violence is something that has been very prevalent to every Motswana. Ke ra gore le ha ke le agente ke ne ke itse gore dikgang tsa khokhontsho di go godimo mo Botswana. Ke le mme, ke le monana, ke le mmabonte o e leng gore na emela ditshwanelo tsa banana ba bangwe ba bomme. So gender-based violence and gender issues, gender equality, these have been sensitive issues in my personal life, in my professional life as an attorney, in my journey as a pageant queen or as an ambassador of Botswana. And so in all my walks of life, gender-based violence has been something that has been prevalent. Yaanong ha ke tsena ko Ministry of Youth and Gender Affairs. I will acknowledge that there's more insight for obvious reasons, and tota re temogetse gore gender-based violence and gender issues have been very pervasive, very invasive. They've directly affected the safety, the well-being, the quality of livelihood, the economy, the ability of women and men to work, our lives in general, our welfare, our right to breathe. That is the extent to which it affects us, and that is what makes it such an urgent pandemic that we need to attend to. The Ministry of Youth and Gender Affairs under the Department of Gender has carried out a relationship study which was conducted, and the aim was to really assess the situation. And 1/3 of women in Botswana have encountered gender-based violence or violence. Gender-based violence, which is very important, but let us truly emphasize when we stand against violence itself. Violence in all forms, not just violence based on gender, but violence in all forms. And in turn, that will also translate into how we relate with each other on a day-to-day basis. This relationship study shows that a lot of women, more than men, face issues of abuse, of violence, defilement, rape, death, and so many other issues. And the most alarming trend for me, baratani ba khokhontsha bana, ba bolaya bana, as a way of really showing how angry they are.
at our partners. It is one of the most devastating things that I have experienced since I got to the ministry. Right. Now, Honorable Minister, this relationship study, 2018. So that begs the question of why we have taken so long to conduct a similar study in and over the years since 2018 COVID-19 and I must think that we had an overwhelming number of cases. So that's home. So re santse re dirisa a study in 2018 in 2024 rather 2025 don't I believe it has been quite a span. So worrying ka yone kganyeo le bone ba ile gore o dira le bone ke tsa go rothelela ha ra dumalana. Previously, gender issues haven't been prioritized. Slowly, we are seeing what they're being prioritized. An example is the 2025-2026 budget. The government is seeing that this is a national emergency. So it's one of the things that are underway, budget permitting. It is truly a priority. One thing that I always speak of is relevance. Experience, but is it relevant to today? Are they relevant to today? So I truly agree with you, there is need for us to then have a study that is going to be relevant to today's times, and even in our implementation, our strategies are very important. They are relevant to today's time, to today's issues, to today's youth who are the majority of what are experiencing and perpetrating gender-based violence. Right. 7 years is quite a long time, and oftentimes this is a national emergency. But it seems like it's rhetoric. We don't seem to be acting with the urgency. So what can you share with us in terms of the efforts the Department of Gender Affairs Santlha ya me ke tlatse tona ha le ka di-study gore santlha se dirile ka 2012 se no re totane se batla go checka ya la gore a gona le khokhontsho mo Botswana a bo mme ke nete ba khokhontshiwa bo re ba khokhontsha, and the result was that 67% of the women at the time had indicated they've suffered some form of violence, with 44% men admitting to have perpetrated GBV. Ebe se wa se sa go tlhodumela ditsamaiso le dingwao tsa Setswana gore bo mmele bo re ba reng ka ditshotsi dingwe tse di rileng tse di tswa mo lapeng tse ke ka ska ya ka dikgang tsa bo madi gore ke mang o tshwantse gore a laole madi mo lapeng, ke mang o tshwantse gore a tse ditshwetso tsa bohelo mo lapeng jalo be dintse di supa gore mme go na le a mix. Bo mme ba mo dumela gore re ke ana tshwantse gore a tse le go kola bohelo mo lapeng, bo re ba mo dumela gore nya mo tshwantse gore nne kgang e tshwaraganetsweng ke bobedi. Ebe go latela sone se tona na lwe ka sone sa 2018 yana se leng go sone ne se le ba khokhontsho mo go bo mmele bo re le sone se be se supa gore bo re ba le 21% ba khokhontshiwa, and the most abuse that men suffer is emotional abuse. Ke tsa gore go ya hela le gone gore motho a mme ke motho e expressang thata ka go bua mme go itlhela re ka go bo mme ke mehuta e farologaneng e mentsintsi. Ebe se wa sa go tlhodumela gape gone go ditsamaiso se ga khamatsang thata re motho ke gore 93% of victims and perpetrators indicated where they've grown up in a violent environment. So so you are asking about what interventions are being taken. There are several interventions that are being taken. Which is the foundation of an individual. Therefore, the first people that we engage from 2012 until now, because the issue of gender-based violence is hinged on patriarchy, is hinged on power relations. That is an equal power relations between women and men. So batho ba ntla go engage ke dikgosi re be le re mo go rape batho ba hiwa bontsi ba setšhaba ke ba rutikana ke batho ba ditumelo re be re botsenya le bone ba ditumelo tsotlhe tse leng gore di teng mo Botswana le bone ba engage gore mme kana there is this issue gore sentse gore ditebaganye lone so go le yang ka gore
go ditumelo o itlhela gore ka re ke phitlhela go mo a Setswana ga se gantsi ka buiwa so nna ga tshwane gore go bule conversation. So as we speak, there are conversations mo gare ga borre, there are conversations amongst young men as well, and then there is also a collaboration with other key stakeholders that are working in the gender-based violence space. I'm still a little bit anxious here because you're talking about 2012. 2012 e be go nna gape tsa 2018 mo go rang gore tota hela go ha go santse gona le tlhaelo e ntsi ya dikitso tse batho ba tshwana gore ba nne to make informed decisions, even at policy. So go mo go ba kwa keng, what's the cause of that gore be go nna le nako e atologileng eo ya dipatlisiso? Is it a lack of funds perhaps? Because that's another area of concern. Gore a me ga di budget di diriwa jana le phata la gago le hiwa le dile le kaneng gore le itebaganye sentle le tsone dikgantse go phatlalatsa molaetsa go rutuntsha batho go netegatsa gore dikgantse di gorogela go di tshwanang ke gore di gorogele teng. Ke le go thata re motho ke tlhomamise gore maikaelelo le lenaneo ke gore dipatlisiso tse di ruwe ka 5-year intervals. So I can let the next survey is scheduled for it in the NDP 12 as we speak. And then go tsaka khanya gore a ke khanya go tlhoka madi ke ka supela gore ga ke ka khanya le tlhoka la madi thata ka gore ga re lebella ngwa go fitile ke rangwa gore mo go no wa budget o ne ga tsewa tshotso ya gore go ke diwe ledi le le tebagantseng le dikgang tsa agenda, and we are given 53 million, from 3 million to 53 million. So ya ka ne tona bua go supa commitment ya gore mme gone re batla go gatela pele re batla go atolosa dikgang mme madi a lone ke supe gore ana tologa a go makalaneng a mangwe a leng gore lone re dumela gore ba na le seabe se segolo sa go itebaganya le gogontsho re lebile batho ba tshwana le ba sepodisi re lebile ba prisons re lebile dikgang tsa prevention and re-offending re lebile le bone ba sepodisi ba gore ke bana batho ba gore ba tshwere dikgang tsa gogontsho go tlhogong. Right. We have since learned that the commission, the National Gender Commission, is an advisory body which lacks any executive powers to implement gender-related policies. Le gone go itse gore jaanong mo seemong se le leng mo go sone lona seabe sa lona e nna eng jaanong mo mererong ya dikgang tsa kgokgontsho ya bong le gone gore keletso e ka nna eng to give the body a bit more weight or a bit more biting power. Absolutely. Ka ke go lebogela mothei gongwe ke simololela ka go kaya gore ke supala gore ke dumela gore be go establish the National Gender Commission. One, it's a commitment, I think, on the part of the government to say gongwe a rute ba bangwe ba itsana ba na leng experiences on issues of gender and development. Ya ka itse maikelo magolo a the National Gender Commission ke go gapolla government le ditsala tsa government mo mererong ya bong le go tokagatsa harleng teng. I think it's santa go lema gore ne establish to say let us find a group of people who have experts and who have worked in the area of gender and development. Ka go harologana ja go itse commission e comprise magosi, comprise baruti, comprise people from the academic spaces. Gore mongwe le mongwe wa rona ate a bone gore mme re ka tokagatsa jang dikgang tsa merero ya gender and development, ra advisor ministry, ra advisor lephata le government ka tseleng seng jalo mme go ka nna botoka in this issue ya ka tona buile ga re kra re we've done everything is done and set ke gore re ithuta ka setso letsatsi ra itemogela mme le re tokagatsa tiro ya rona go tswela go pele mme go dumela gore the National Gender Commission indeed there's so much more that it can do beyond just advice like a bua there's a bit more powers to be able to foster legislative reforms and policy levels. But I think there's a lot that the Commission is doing together with the Ministry and the Department to engaging with people. Stakeholders. Gender-based violence, I think the gender department here kana ke tsa bo mmehela ga se tsone ke dikgantse gore di ba rotere le batswana o sa khathele se go roa gakai jaanong commission le one le le phatele ka gore ye go different places even rural areas bona gore mme re ka berekisana jang sengwe se botlhokwa se se dira ke engagement with men and boys
the ministry, the department has been doing it. Gore re ska ba la khanyela re GBV ke a bo mmehela ka gore dipalo di supa gore bo mme ke bona ka bontsi ba itewang kana ba go kgonsiwang re bele gore le borre a mme wa lemoga karolo yo na leng yone o le moruti a mme o lemoga karolo yo na leng yone o le khosi a mme o lemoga karolo yo na leng yone o le a business leader in the private sector. Do you see a role that you can play? So I think there's a lot more that can be done. Make it ra lemoga gore it can't be business as usual. Go thakathakana ba batla go rothelang ha se re bona gore ra hakae re tsamaya jana ke dumela gore commissioning le phata le ministry re ka go le gongwe ka go tswella go bua le batswana le go utlwa gore ba iletsa gore ka tsibogela jang botoka di khansa go kgontsimola sana botswana. Right. We're going to take a short break. Re tla tsena mo dintlhang kgolo tsa dikgang tla re go boeng ga rona le wena moreetsi o nne le sebaka sa gore o re be pele se wena wa kanyang ele se tlhotlheletsang go ka nna re ntse re kopana le tsone dikgang tse tsa kgokgontsho. You know, the news making headlines and that cannot be good. Le lone le hatsela rona le ga ra tshwana go itsiwe ka ditiro tse di sukameng tse di sa nnang sentle tsa go tshwana le tsone tse. So let's get to find out from you as well the contributions that can be made, the priorities that can be made to ensure gore dikgang tsena dikgang tsa maloba ga ene dikgang tse e leng gore ngwaga go ngwageng yana re nna re ntse re di bua mme ebile go na le yone kakanyo ya gore they should be considered issues of or national emergency. So stay tuned and listening as we do come back to our conversation on the Breakfast Banter. On the move, this is the Breakfast Banter. BCP Women's League calls for GBV to be declared a national emergency, and UDC-led government prioritizes social development. Catch the full bulletin at the top of the hour. Juma FM weather update. Ngamiland, cloudy and mild with widespread thunder showers. Chombo, central and northeast, cloudy and warm with fairly widespread thunder showers. Khanzi, southeast, Khatlang and Guining, cloudy and warm with scattered thunder showers. Southern, cloudy and warm with isolated thunder showers, while Kalahari district is partly cloudy and warm. Forecast maximum temperatures among 25, Kasane, Francistown is Grade 27, Gaborone 29 degrees Celsius. Juma FM weather update. Our It's DFTV offers a strong service where you can. So, is that okay? Yes. I'm going to ask about the sex offenders registry for Rehakai. For Rehakai. Mainaka Himopiro. I don't want to study politics. Because if all of this is happening and these people are coming back from festive, ba go boela mo setšhabeng e le ba tlhokomedi ba ba go boela mo setšhabeng go sa itse gore motho ke motho wa ditiro tse dintsi jang. So how the custodianship of yone the registry e eme ka tsela ntse. The custodians of the registry is the Botswana Police Service. So they are the people that are actually enforcing the implementation of the registry. But as a stakeholder, It's not in place. It's not in place. Yes. So the police are the best people to respond to this implementation. No, it's just because it would be remiss for me not to mention it. That's a lot. Okay. This is the Breakfast Banter. Right, it's 7:35 on Dubai FM or Talk More Music. We continue with our Breakfast Banter conversation, and as mentioned today, 16 days of activism against gender-based violence, which starts on the 25th of November, ending on the 10th of December, is indeed a time to reflect and introspect on issues of GBV.
beyond that though di santse di diragala jaaka ne re sa tswa go utlwa dipego tse e leng gore ne di ntshiwa ke ba Botswana Police Service ba supa gore go santse go na le tiro e ntsi ko pele mme jaanong mo ntlokgaso ke na le mme Lesego Chombo, Honorable Minister of Youth and Gender Affairs. I'm with Mayor Thapelo Putego, Director of Gender Affairs Department, re onkokane mosweu go tswa ko National Gender Commission. A tle rutle le wena gore dikakanyo tsa go di hakae mo kganyeng yone le gona go bona gore ke eng se leng gore se kuketsa sibi, ke eng se leng gore se baka gore e be re nna re ntse re kopana le dikgang tsa go nna jaana tse leng gore ga di jesediwelang gotlhelelele ke dikgang tse leng gore re tshwana ke gore re bona gore re di nyeletsa ka tseleng tseng jang. Duma FM lo hello ra ra ke teng ke ka kone ke ra go dimpho ke ka kwana ba se khaye ya go konso e re buile me se mo hela ke gore lona go tsa ba itsara ba ba go go ting mo ya bone ba itsara te kana ke ba itsara te ara ba ile ke ba tsobola ke tla itse ka ha mo tshile police a mo kana 40,000 do mo le minister ka ra ile mai mama tson a mo 70,000 tla ka na ka go konso ke mo ya la o mas me na ga di se mo ke se ja ka ile tona na ra go tswe ba utlwa tsene mo teng la ha tsoma thata kana ba ntwa ba tsale bone ba ha ro ga na ke le mo ditemana ke mo kgensi ya re mosadi ka o tile mola wa wa ja se har sa ha se mo go no go tsamaile jang ka ra singa ka monna o dire jang a ke ene mosadi o mo mphale wona mosadi ke ne o ha mona setana go tsa gantone ke le modimo ke le tsoya ga go ne mosadi e tla na go monne wa ga o ta go wa ona ke gona ba ntwa ke ba ipotsa go na re ta go le kana mosadi ga go ha molao ena ra mo go kgone ore ha ke a re mene re ekwa re a teng ke a laola ke taelo ke tseng go modimo ha se kgokgontsho go bua modimo Paulo le ke a re mosadi wena monna tshwanelo wena monna monene o nkutule wena mo a kona go go mpile ke ta go arabola makgang a ya di kgokgontsho le gore batho ba iwe ba ma ba we se ne hela tse sa amaneng le gore batho ba dira kinga gore wena wa go tsa gore na re kgokgontsho e dira ke ha go motho go gontsha ngwana a mo sibana wa haute a ba ke sa go mo ka te le gore nkutule a go mpile ke go na go wena o to gona bo minister ka gore bona ba bua tse tse sa amaneng on school go ta go ka ga ba iwe se te go nkutule tla go le bogere ko lo Duma FM ngala khawo abuti ai go mo ke cruel trauma mo ke go feneng khone gona go kontsho era cruel trauma ka gore o ikela le gore ba bangwe ba kgona go ba batla go ba gore gore e nna gore nne business gore motho a tshengwa go ntse go tsa re ka mo isa kwa monna no ka sala sokola o ngara han ka isa ka sala sokola go mo go go na tata na go tlhelele le a mo gala go ga wa tlapa sentle khone Duma FM Duma ko amogetse Duma FM hello. Hello, I'm calling in Emma, re bua le mang kae? Kidira Penyo, I'm calling from United States, St. Louis, Missouri. Thank you very much. Timelang Kako and Timelang Batswana. Firstly, I think Sesibutokwa is to be cognizant of language and approaches that we are using before we get to the technical beat. That's the language that we've been using for a very long time, which is accurate according to data. We have to also empathize with experiences men are going through. The interpretation in Nagarabatahulansa, even if we are not saying that. So let's balance approaches. Let's have empathy for men, because on a adverse childhood experiences, which is ACEs. How the way majority of people who even are 60 years old, 50 years old, they are products of childhood abuse. Who correct that. Most of the time, make a heavy-handed.
if you evaluate majority of Batswana, you would realize that the ACE score it's very high, which means both men and women are products of abuse. So jaanong ka gore borre ba na le ka ha ba react ka ting and then ba process ka ting even nang ka re ba go khontsha bone ba dira mo go adverse, but both of these genders both experience violence. Then when you get to there are many ideas. One Helen Kaila telling Helen ke gore gona le mono go tiki le du gate bojale le bogwera, those initiation schools. One of the things that we can do, I know ke bua ka adolescents, but baba go kontsang thata ke baba golwane, but we need to also do investment. So how tsaya adolescents o targeta o bereka le bokgosi le batho ba mo gae gore go tsosolisiwe the initiation schools. Then you administer cognitive behavioral therapy approaches mo go tsone di initiation schools go gore ha re dira rite of passage for ngwana mosetsana, rite of passage ngwana mosimane, we are going to address adverse childhood experiences, and then how you score high, we will administer cognitive behavioral therapy. And so while we are then banaba transition out of adolescence ba hodile right out in the batho ba ile gore bana le mosola ibile ga ba khokhontshe. Then you like we tell my sister, but I do appreciate the pointers studio. Honorable Minister, we tibakanya le se gongwe re kolonta sibua Penyo Habua about it seems like it's a lopsided conversation. That is to say gore gangwe gape re bua ele khanyele gore ya mabomme segolo bogolo le jaanong e nna e kare ke kgang ya bomme re sa ka re tse borre mo go yone mme ebile re sa lemoge matshwenyego a e leng gore bone le bone ba na le yone ga re bua ka dikgang tsa go nna jaana tsibogo ya gago mo dikgakolong tsa go nna jalo le yona kgang ya gore ya ga rekolo ya gore go lebega mo gongwe re sa itebaganye le se e leng gore sa diragala on the ground. We have these lofty conversations tse e leng gore ke tsa batho ba le go hela go ba sa kopane tota le mathata e leng gore kana le dikgang tse e leng gore bangwe kana setšhaba se kopana le sone. Thank you. Ke tsena go go simolla ka rekolo ke mo leboge rekolo re mo rata gore re le Batswana erra ke simolle ka kgang ya ga rekolo ya gore modimo o neile re dithata ke re modimo o rile borre ba rate bomme ya ka Jesu a rata the church gore kgang ya khokhontsho especially ya baratani e teng makatse ka gore e bo o bolawa ke motho o re wa go rata mme ba gaetso lerato ga la nnalo ebile ga se lerato le e leng gore re batla gore e re le ruta bana lerato le e leng gore re batla gore re le rute bo mogolo a rona ba borre re kgathanong le lerato le ntseng yalo a kere yaanong re lemoga gore despite our beliefs ka 16 days of activism re really #no excuse kgang ya khokhontsho le kgang ya equality. We need to all put aside our beliefs. You all put aside your beliefs, your stand, your political affiliations, everything, your agenda, everything aside, no excuse given. We stand against violence. And there's absolutely no justification for it. Yaanong ke tswa le kere modimo a re rata ne mi bile le rato le ka skile go ka khokhontsho mme ke boa ke rata le kgang ya reng gore khokhontsho ya bong kana khokhontsho ka kakaretso e nna e biwa thata ke baitsana ba ba go godimo bo maphuthego bo onse le bo Minister Chombo ke re khonana kgang e leng gore re batla go e atumetsa go Batswaneng ke yone ya gore khokhontsho ga se ya rona hela. Recently with the statistics that we're being given, I believe everyone knows the conundrum that was happening on social media of what is the minister saying, what is the minister doing, and that is the culture that we have, which I agree with Rekolo is wrong. It is wrong. It is all of our responsibility. As to Misang, what are you doing at your home?
What are you doing with your siblings? What role do you play? What do you say to the boys when you're sitting with them? Hela ka rekola bua gore ile moruti le ene in his space, he has a role to play. Le nna ke le Lesego outside my responsibility as minister, I have a role to play in the way that I raise my nephews, in the way that I relate with my friends, in the way that I relate with my brothers. And so ke kgang e leng gore tota ke yone e re batlang go ipusha, a preventative route e leng gore all of us need to be included at all levels. Guidance. What I could say as minister is not as powerful as what you could say to your brother who's about to go and kill someone. What I say as minister is not as powerful as what I could say to my friend who came over to my house. What I can say in that space is much more powerful than what I say here. I agree that this position holds so much significance and I have respect for it. Gender-based violence, however, is very intimate, is very personal. It happens in the most personal spaces. Starting today, what am I doing about gender-based violence? What is my voice towards gender-based violence? Communicate all the way from the US. This is the mainstreaming that we're talking about. That a Botswana who's not even in Botswana is invested in what happens here. Kanya language being used is something we are very much aware of. This one is saying nangri khanti. This study di super gore bomme ke bona ba ileng gore ba experience go khontsho go gaisa borre re sare gore borre ha ba experience go khontsho ya ka mmaphutha go ana bua gape le gone gore go khontsho ya bomme ha ruloganye ga se eleng gore gantsi borre ra go ba ithara ko police ba re ga ke a buisiwa sente mme ha re lebela go khontsho ya borre ke yone eleng gore it emanates itself as physical abuse, which is something that's more tangible. Se eleng gore bomme gantsi ba tsa kgato against. And speaking of sympathy towards men, this is something that I truly believe in. I'm a firm believer in mental health. One of the things that we are doing as part of our preventative approach is partnering with the Ministry of Health to ensure that mental health is a priority. Even there's no stigma, no discrimination against the real lung, against the real lungori, we metuke maikuto, against the real lungori that is the sympathy that we're talking about. The pressures that we put on men to be providers, and when they are not, what we say in return, the pressures that we put on men to not be vulnerable. So many issues of men's mental health are definitely a priority, and that is the sympathy and the grace that we give towards men. Initiation schools, I have visibly shown my passion for children through the Lesego Chombo Foundation, and I also have deep passion in integrating values from a young age. I've experienced through the work Yonia Foundation, we really teach parents how to integrate and incorporate these values. No to gender-based violence. Ruta batsadi ba ileng gore ba ruta gore o godisa ngwana jana, o buisa ngwana jana, ka ha o itshwarang ka teng le moratani wa gago le mokapelo wa gago go affecta ngwana gago jana. And in turn, when we have a caliber of parents who create a conducive environment, we have now minimized the dependence on government, on NGOs, on stakeholders who offer this education to our children. It is a responsibility that parents have, and it is also now ministerially, it is a partnership that we have as well with the Ministry of Early Childhood, Child Welfare and Basic Education. Thank you. We want the inclusion of parents, from education to gender-based violence to entrepreneurship to development. But the relationship study also shows it goes on to show the importance of the values, of the culture, of the environment that we instill. This is
bagaetsho, I repeat this time and again, ebile ke kopa re simolole campaign e gompieno ya gore what am I doing? What am I doing? Behind the camera, what are you doing? Private secretary sitting there, what are you doing with your children? How are you raising your children? What are you doing towards gender-based violence in your personal space, with your colleagues, with your friends? It's so intimate. It is intimate. And the sooner we treat it as an intimate emergency, as a personal state, as a personal emergency, government must make this a national emergency. It is indeed, but the nation is made of individuals who in turn build relationships, who in turn become families, who in turn work in organizations. It is personal, it is individual, and we need to personalize it starting today. Right. In terms of what are we doing, the Department of Gender Affairs, the sex offenders registry go kae mo nakong ya gompieno. Ga re kopana le tsone dipego tsa gonna jana, 60 cases of rape, 10 murders, 13 defilement cases. Ke dikgang tse e leng gore motsadi ga a direditse kana moagisani mongwe kana bodiredi bongwe ga ba reditse tsone dikgang tse ba nna le tlhobaelo ya gore kana gongwe batho ba e leng gore ke ba dira molatoga ba tla boa ba busetswe mo setšhaba, mme ebile ba boa ba bereka le batho ba e leng gore gongwe they may fall victim to these people. So gongwe re gakolole gone go gore e ha kae mo nakong ya gompieno a latle le tlhodumele le bone gore e kwa le reng. There's this perception ya gore issues of GBV mo gongwe they're dealt with administratively, mo e leng gore motho wa ntshiwa ha le nteng go tenya wa kgogontsa kana o dirile sene le se tla re mo ise ko lefelong le sele kwa e be nna ka ga dikgang tsa teng di tshegediwang ka teng. Ke a leboga re mothei ka potso e botlhokwa e o hela thata. Ke dumela gore Batswana ga molao o fetisiwa ne ba itumela thata gore ba tla kgona gore ba itse gore batho ba e leng ba dibisitsweng tsone yone melato ya dikgang tse di amana le tsa tlhakanelo le dikobo ba itsewe segolo yang bogolo go lebeletse go sireletsa bana le bangwe ba neng gore ba ka nna vulnerable to the abuse of those people. Mme ha re leng teng re ntse re tshwaragane le ba sepodisi re seka yona kgang ya gore bone mme registera e tsamaya ka tiriso ya yone le gore a bona le bothata, mme se re ka se tlhomamisang gompieno ke gore ga ise e tsene mo tirisong, mme re santse re tshwaragane le bone re buisana le bone gore e kgone gore e tsenngwe mo tirisong. Mme mma ke supe gore re mothei ke dikgang tsa molao kana tse e leng gore le a lentse le tsweletse le di dira le kgona go eta le itemogela gore go na le diphatlha dingwe tse di tshwanetseng gore di thijwe gore molao o se ka ba ope ka ga mosima. So ke kgang e leng gore santse re tsweletse re ntse re bua le bone, re bua ka yone le ba sepodisi rra, mme ebile ne ke ga gakolola gore gongwe ga le ka bona yone nako le ka bitsa ba sepodisi gongwe la tla go atla kgang ya teng le bone la utlwa gore bone mme e tsamaya jang ka gore ke bone tota ba e leng gore ke bone botshoso e releng ba yone. Ke tsena ke tlhobaelo gape le sokolla la gore tsibogo. COVID taught us that agility is very important in all aspects of life. Specifically le mo melaong hela gore melao ga ya tshwanna go nna dingalo mo go kalo gore e re ga dilo di hetoga ka ile re tsela mo ga tsile gore bosigo mo tshwara dilo di a hetoga. Molao le ona o tshwana go gore o gate o tsamaya le dinako tse e leng gore re tshelela mo go tsone. So to that end, let's talk about reforms. Gongwe ka nako gongwe ga ile tle gore e bereka matse dintsi tse dingwe. The kind of reforms tse lona le ba National Gender Commission le ka eletsang go bona di diragadiwa. I must think the first is to formalize you an act of parliament gore jaanong le tle le lona le budget le nne le tsamaiso e rileng ya go le kgontsha gore le tebaganye le dikgang tseo botoka. Mme wena ga o leng teng le bogakolodi jwa lona, which reforms do we need to prioritize? Thank you very much. I think essentially what you're asking is practically again. Yes. Buile ka maitemogelo a rona, re buile ka maitemogelo a Batswana. Bibele ke dumela gore rothe ga bona pa rona ka reng ga itse go gontsho. How is go gontshiwa wena ka bo wena? We see an auntie down your street who has been abused. You know an uncle wearing her kgwedi hela ATM card a go enyeletse.
re itse memogolo nnang hela a phile fridge so go supa gore batswana re le experience le go khontsho mme bile ra itse go khontsho e bothoko ha ya siama jaaka tla na bo it's quite invasive because it directly affects quality livelihoods of Batswana and people khanya molao ke bothokwa thata mme bile ke dumela go pele ga ke tsena go ke tatsela ka mme maphuthego na bua gore register la haile go police right so re ba le ka la police sa Botswana ba dirile dilo dingwe tse leng gore dumela gore tshwanetse go nolohatsa go reporta kana go tlisa dikgetsi tsa kgokgontsho re bua particularly ka the Gender and Child Protection Unit e leng gore e diretswe gone gore e lebelele ka ditho le ntshotso dikgang tse di tabagantseng le kgokgontsho ya bana le boniseng bo mmehela ya bana borre le bana le motho mongwe le mongwe ha se la Botswana ke bona gore legal from our point of view one of the very very important thing would be go thatahatsa melao kana to go nne thatanya go nne boketinyana go se ka nna gore o itse nyang ka go gontsha motho e tla nna motho ke tla tsa 2 years kana ke tla nna ka ski kiba go court mme bo selo jwa me botselle because re dumela gore ke buile at the beginning it can't be business as usual. It's business unusual. People are dying on a daily. Children are able to fulfill the best of their lives because of this violence. So melao ya rona because I want but ke bua hela generally is that eletsa gore melao ya rona a bit more stiff. Melao ya rona more intentional, as well as ya ka memaputhego na bua our implementers le ba ileng gore ba enforce melao ya rona. Me sengwe se leng gore ke se bue thata le ko ministering le ko le phateng le ko commissioning is and ke phenyo ke se bileng ke rakolo ke partnerships ke se ya tsie ba gaetso ke se ya tsie gona ke go tshwaraganelwa mortwa yesi ha gona bokgakala bo ka boyang so nsekereng I think the offices are opened. We are here to constantly see Batswana in different spaces solution-driven initiatives. How do you think Ministry of Youth and Gender Affairs, the National Gender Commission, Department of Gender Affairs to say, in this space, what would be most important for me is here. And this is what I'm willing to do and to be part of this program because right ke a go leboga re moswe maputhego sebaka sa go lwena go ka rola se le gore le bona le tshimologo kana the point of the starting point mo go itebaganyeng le yone kgang ha re leng teng mo nakong ya go ke a leboga mme ke supe gore tota ka gore kgang e ntse e tsweletse e le kgang e buisang ngwana se ke ne re di bua ka dipatiso kgante le santse re fera go dipatisong go gontse ga e tshwane mo Botswana gotlhelele e farologana ka merafi e farologana ka social status ebile e manifesta ka ditsela tse di farologaneng so what we find to be a sustainable solution are community-based interventions re ka ha se ka molepolo ke bangwe batho ba leng gore ba ne ba tsibogela go ntse ke dumela gore a itse seemo sa molepolo ke seemo se se nang se bile mme hela ko molepolo ga ba tla go tsana mo dikganyeng tsa go itebagana le go kgontso ba na le mo go teng district gender committee ga ba tswa mo district gender committee se ba re a re weleng ko tlase yano re go nna le tsa dikgotla le dikgotlana e be go nne le di-facility mo dikgotleng tsa rona where people can actually come for counseling so ga e le gore ke morafe o tsang tshwetse gore rona re batla go dira jaana re itebaganya le kgokgontsho yana e ne so se leng gore it's more sustainable than motho mongwe a ka tswa kwa ba re le bakwena dirang jaana ka gore bakwena ke bone a ka re ga se ka ika bone ba itseng bothata ja bone so le merafe ka go farologana ga yone re le ka go bereka le yone merafe gore ba tlhaloganya kgokgontsho bone e diragala mo go bone ya ka nne commissioner a bua ebile le ditharabolodi mo go bone ka gore ke bone ba itseng matilelo a ditsamaiso tsa bone ya ka re bua gore it's entrenched in our socialization. Right. Ke go leboga Maphuthego. Honorable Minister, ke go hesona sebaka sa go rola molaetsa bo helo mme ke dumela gore tlana le sebaka se sengwe sa gore re nne ha tsere tswele disela ke a go leboga ke leboge Maphuthego le onkokane have spoken very well. Two things that I'd like to highlight. Legal framework from protection of the victim or the survivor as well as to punishment of the perpetrator adequately. Accurate and more innovative, sustainable support of victims. The victims anyway, police, and that can be discouraging. I speak on behalf of different women when I say if I was to encounter violence, I don't want my business in public, you know. So what we are aiming towards is the establishment of a one-stop shop
in partnership with different departments. And partnerships are very essential. And so the Interministerial Committee, Ministry of Health, NLA's to encourage Botswana, our strong survivors, to fight against this violence. Honorable Minister of Youth and Gender Affairs, Honorable Lesego